And welcome back to my channel. I'm doing really well and I hope the same with you guys. So as I have promised you guys that I'll be answering every single question of yours regarding menstrual cup, so here I am with this video. Without any delay, let's hop into our video. So further in this video, firstly we'll be discussing about the pros and cons of menstrual cups, and at the end of this section you'll be able to understand why we have to choose menstrual cups over pads and tampons. And later we'll be discussing about the myths and truths of menstrual cups, and at last we'll be discussing, I'm going to answer all of your questions. So let us first discuss about the advantages of menstrual cup. If someone asks me, just tell me about some important or very good advantages of menstrual cup, then the first thing that I get into my mind is menstrual cups are really affordable. Let me just explain you in detail. A menstruating woman life 40 years. I have already mentioned this in my previous video. So, a menstruating woman life low per head, they'll be using 12,000 pads or tampons. So, okavela, just for example, Whisper Choice sanitary pads, if you choose Whisper Choice sanitary pads, 44 pads cost 370 rupees. రఫ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, 12,000 ప్యాడ్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? Above 1 lakh. Oh my god, that's so huge. If we shift into menstrual cups, then the scenario will be like this. ఒక menstrual cup life 8 years. Okay? So cost ఒక మనం 400 rupees తీసుకుందాం. Just, 200-300 rupees ki you'll be getting the best menstrual cup. But still, 400 rupees వేద్దాం. So 40 years low, only 2,000 rupees మీరు spend చేస్తారు. See, at least for this reason, please shift to menstrual cups. You'll be saving 98,000 bucks. That's so huge, dear. Oh my god. Really have to shift to menstrual cups. So the second advantage is menstrual cups have the better capacity to hold the blood. So normal blood loss in a menstrual cycle enta untundante 3 to 4 tablespoons, or let us just say 30 to 60 milliliters. Okay, so a pad can hold up to 5 to 10 milliliters of blood. A tampon can hold up to 3 to 12 milliliters of blood. Okay, so depending upon the sizes. A menstrual cup can hold up to 15 to 30 milliliters of blood. So choose the best one. So the third advantage is menstrual cups are the safest alternatives. Yes, pads or tampons, in 2 cases lo kuda you'll be getting bacterial fungal infections. Time to time change cheskokunte. But you know what? The best thing about the menstrual cup is it holds the blood, doesn't absorb it. So ఎలాంటి బ్యాక్టీరియల్ ఆర్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండవు. ఇట్ విల్ జస్ట్ హోల్డ్ ద బ్లడ్ అలాగే ఉంటుంది. కానీ ప్యాడ్స్ ఆర్ టాంపాన్స్లో ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ద కెమికల్స్ ఇన్ ఇట్, సో దాట్ మనకి ర్యాషెస్ వస్తూ ఉంటాయి, ఇన్ఫెక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫౌల్ స్మెల్, ఈ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు menstrual cup యూస్ చేస్తే. Only disadvantage that I have to tell you guys about this menstrual cup is only women with severe clinical uterine prolapse can't use this menstrual cups. Ante, the fullness in the vagina or else the pressure in the pelvic region. Ala unnappudu, they can't even insert it into the vagina. So they just can't do this. That too, at around 1% ante. Antakana ekku kuda undaru people who will be having this issue. So just please shift to menstrual cups. Now, here are the disadvantages of pads. Yes, the first thing is inflammation. The biggest problem. Itchiness, redness, feeling hot, irritation. See, many disadvantages in only one point. ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారా? menstrual cup కి shift కాండబ్బా ప్లీజ్. Second one is cancer in the ovaries. Ovarian cancer, genital cancer. అవసరమా నీకు క్యాన్సర్?
damages immune system, infertility, hormonal dysfunction, vaginal allergies, rashes. These are not biodegradable. ప్యాడ్స్లో ఫ్రాగ్రెన్సెస్ యూస్ చేస్తారు. వేసుకునేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది స్మెల్ ప్యాడ్ది. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇట్ స్మెల్స్ రియలీ గుడ్, ఫ్రెష్. కానీ అయిపోయాక ఫౌల్ స్మెల్, బ్యాడ్ స్మెల్. అన్కంఫర్టబుల్నెస్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎంత అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ప్యాడ్ వేసుకున్నప్పుడు. సో నౌ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ టాంపాన్స్. ఫస్ట్ థింగ్, దే ఆర్ నాట్ స్టెరైల్. ప్యాడ్స్ ఆర్ నాట్ స్టెరైల్గా అక్కడో ఇక్కడో దొరుకుతాయి. Tampons are not at all sterile. The biggest problem with tampons is toxic shock syndrome. Yes. Strep bacteria అనే ఒక బ్యాక్టీరియా మన వజానాలో డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది టాంపాన్స్ యూస్ చేస్తే. సో ఏమవుతుందంటే ఇదంతా మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో అబ్జర్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ కాజెస్ డెత్. ప్రూవెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, చనిపోయారు టాక్సిక్ షాక్ సిండ్రోమ్ వల్ల. క్యాన్సరే అవసరమా అని అడిగాను, చాలా అవసరమా? ఐఎమ్ సో సారీ, కరెంట్ పోయింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిమ్, ఐఎమ్ రియలీ వెరీ సారీ. సో ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ, పాలీప్రొపిలిన్ అనే ఒక ప్లాస్టిక్, ఇట్స్ అ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్, దాన్ని యూస్ చేస్తారు టాంపాన్ని వ్రాప్ చేయడానికి, టు ఓవర్ వ్రాప్ ద టాంపాన్. ఇట్ ఈస్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ థింగ్ ఇస్ దట్ కాటన్ ఏదైతే ఉంటుందో టాంపాన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి, దాన్ని బ్లీచ్ చేయడానికి, దే విల్ బి యూజింగ్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ క్లోరిన్. సీ హౌ హార్మ్ఫుల్ ఇట్ ఈస్. సో ది అదర్ మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్, ప్యాడ్స్ అయినా కూడా మనం యూజ్ చేస్తుంటే, ఇఫ్ యూ వన్స్ గెట్ ఇన్ ద వాష్రూమ్ అండ్ చెక్ కదా, విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, అంటే ఇట్ కెన్ స్టిల్ హోల్డ్ బ్లడ్ అనే ఫీలింగ్ మనకు ఉంటుంది, మనకు అది అర్థమవుతుంది. బట్ విత్ టాంపాన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వీ డోంట్ ఈవెన్ నో whether the tampon will still hold the blood inside or not. Once if we pull it off, అది ఆల్రెడీ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి there is no chance to put it inside again, the same tampon. So the other major disadvantage of tampons is residue. This is rare, but let me tell you guys, ఎప్పుడైతే మీరు tampon insert చేసి when you pull it off కదా, it sheds some fiber that could lead to further infections. అంటే కాటన్ ఏదైతే ఉంటుందో, టాంపాన్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ కాటన్. సో మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని వజానా నుంచి బయటికి తీస్తారో, కాటన్ అనేది అక్కడక్కడ మిగిలిపోయి ఉంటుంది ఇన్సైడ్ ద వజైనా. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఆర్ ఇట్ మే లీడ్ టు సమ్ మేజర్ ఇన్ఫెక్షన్ as well. So these are the pros and cons of menstrual cups and also the disadvantages of pads and tampons. So now let us discuss about the myths and truths of menstrual cup. So the first myth of menstrual cups is, menstrual cups are not hygienic. No, absolutely not. They are hygienic. They are super hygienic. The only thing is how hygienically you maintain it. When you use it, you have to wash your hands. You have to sterilize the menstrual cup. You have to rinse it off perfectly. You have to wash your hands when you insert it again. Mottam menstrual cycle అయిపోయిన తర్వాత you have to sterilize it and store it. Menstrual cups are very hygienic. The only thing is how hygienically you maintain it. It is important. So the second myth of menstrual cup is, virgins can't use menstrual cups. Who said you? This is the reason. Ilanti rumors unnai kabatte most of the girls, they avoid using menstrual cups. Let me tell you guys, menstrual cups are flexible. They can be folded into different shapes. They are available in different sizes. They're not going to damage your hymen. See, nearly 60% of women tear their hymen in activities which are not at all related to intercourse. So hymen cannot be a considerable factor to prove your virginity. Even few women, like kontamandi, they're not even born with hymen. They don't have hymen at all. They'll be tearing their hymen when they, go for trekking, swimming, when they do vigorous exercises. It can be torn. So no issues. It can be used by virgins. I say that 16 years above can use this, because 15 years వాళ్ళకంత idea ఉండదు how to insert it. It may get messy. So 16 years above can definitely use it, guys. This is a big myth. Please don't believe it and just give it a try. So the third myth is, wearing cups can lead to leakages. No, absolutely not. Again, a big no. Because
menstrual cup can hold blood up to 10 to 12 hours perfectly. మీరు కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ బ్లడ్ అప్ టు 10 to 12 hours. 12 అవర్స్కి ఒకసారి చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇట్ వోంట్ లీక్ అన్లెస్ మీరు కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోకపోతే లేదా ఎంటీ చేసినప్పుడు సరిగ్గా వాష్ చేయకుంటే అప్పుడు మాత్రమే లీకేజ్ ఉంటుంది. లేదంటే ఇఫ్ యూ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్సర్ట్ ఇట్ ఇంటూ యువర్ వజైనా దెన్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. You won't have any leakages, you won't have any stains. So the fourth myth is menstrual cups are uncomfortable. No, they are not. They're absolutely comfortable. Menstrual cups are comfortable enough to forget about it after you put it on. Yes, it had happened to me. I already shared my first experience with you guys in the previous video. కాకపోతే స్టార్టింగ్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో దేర్ విల్ బీ సమ్ డిస్కంఫర్ట్. కాస్త మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, విల్ బీ హ్యావింగ్ పెయిన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్. బట్ విత్ ప్రాక్టీస్ it will become habitual to work, sleep, swim with the menstrual cup inside. And you will be very, very comfortable and safe. Trust me. So that is it about the myths and truths of menstrual cups. And now let's just hop into our questions. The first question is, can we pee with the menstrual cup inside? We already know that. We have two openings. The one is urethral opening and the other is vaginal opening. When you urinate, it comes out from the urethral opening. When you bleed, it comes out from the vaginal opening. So both are different openings. They're not the same. So no issues when you have menstrual cup inside your body. It is okay to pee. Yes. Second main question is, will it leak? No, absolutely not. మీరు కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా లీక్ అవ్వదు. పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి. And you will not getting any stains or leaks. So the third main question is, does it make one uncomfortable? No, I have already said you, it is just a myth. It actually makes you feel comfortable, 100% sure. So the next question is it fine for 14 or 15 years age girls? I personally say no, because 16 years above unte, you'll be getting an idea how to insert it, how to make yourself feel relaxed. 16 years tarvata aithe it is better ani na feeling, but if you are dare enough you can just give it a try. The next question is how to choose the size. This I already in a previous video lo explain chesanu, but still there was so much confusion. Large size can be used by the women who have given birth vaginally. Medium size can be used by the women who haven't given birth vaginally or else who haven't given birth at all. And the small size can be used by teenagers. First time users can use this. Okay? Full clarity? Yes, that's good. So the next question is, does it damage the internal organs? No. Pads and tampons wala ఇది జరగచ్చు, కానీ menstrual cups wala it won't happen. Because menstrual cups hold the blood. Okay? Pads and tampons, it absorbs the blood కాబట్టి bacterial and fungal infections definitely ఉంటాయి. So menstrual cup wala ఎలాంటి damage ఉండదు. The major question is, will it break the hymen? See, I already said you, it is a very, 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 very big myth. Already cheppanu, it won't break your hymen. Don't think about it too much. Just go for it. It won't break your hymen. But still, if it does, it is not a big issue. Which fold is the easiest to fold? This is also a major question. నేను ఆల్రెడీ మీకు 3 different folds చూపించాను. ఒకసారి మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఖాళీ టైం ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అలా ట్రై చేయండి. మెన్స్ట్రువల్ కప్తో ఏ ఫోల్డ్ అయితే మీకు ఈజీగా ఉందో టు హోల్డ్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫింగర్స్, ఏదైతే ఈజీగా అనిపిస్తుందో యూ జస్ట్ ట్రై ఇట్ అండ్ దెన్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, క్యాన్ వన్ యూజ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ హెవీ బ్లీడింగ్? టు బీ ఫ్రాంక్, I bleed heavily. I'm using it, so you can use it. So that is it with this video, guys. The only thing that is left to say to you guys is, go ahead, be a worry-free cup user and enjoy your eco-friendly product and also have safe and comfortable period cycle. You can also follow me on Instagram, guys, at the rate of Siri Venkateshwar. So that is it with this video. I'll be there with my next video very soon. Until then, take care of yourself. Keep smiling. Bye-bye. Jai Hind.